Yes, Yeah, good I idea. decided, yeah, okay, give me, I was supposed to remind you, and it's okay, that's fine. I'm sorry. So yes, so everyone, I think that everyone that got the email read that there was this information that the webinar today was going to be recorded. So I think everyone is aware of that. And when we talk about the international performance of Fundação Maria Emília, nowadays this is an overall of what's been happening. We have now a collaboration with the T.H. Chan School of Public Health in Harvard, also for a master's in public health, in a similar way that it's the same area as Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. And Harvard's just more recent than Johns Hopkins, and Johns Hopkins, we've been with Pelo now for, this is the second year. How can I say, in a more organized and collaborative way, because before we had Luis, for example, who was a scholarship awardee, and I think hopefully is here tonight also. And this is a partnership that is on, and that we hope that will go on still for many years to come. And we're very proud to see that more Brazilians are being able to attend the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. And then in the international universe, there's also a partnership we have with Fundação Maria, which is based in Lyon, in France, and it's in the domain of the research. We have collaboration laboratories with them in Bahia and in Acre, which is a northern state for, I think that everyone here knows, but anyway, the northern state of Brazil. And then the support we're mentioning there down in the page, these are institutions with which Fundação Maria Emília has had some sort of collaborative initiative, like internships and observational clinical programs. This was before these more, how can I say, organized informal partnerships with these institutions. The foundation already also had some activity with these universities, and we are proud also to work with the students that took part in this program, and that are still dialoguing with us. But these programs have already finished, the ones that are down in the page. But we can always move forward with new ideas as well. Next, Paul, please. I think this is the next to the last one. So it's just very briefly a summary of the information about eligibility and the criteria selection for the Fundação Maria Emília Scholarship. So Fundação Maria Emília will pay for 50% of the tuition of the program, and the other 50% is funded by Johns Hopkins University. That's the reality today. Obviously, for the candidates to apply to the Fundação Maria Emília Scholarship, they have to have the acceptance letter of the institution, so the acceptance letter of Johns Hopkins University. And then as far as selection criteria is concerned, and Paul just hit the slide for me, so I'm going to have to do this by heart. It's I hit the slide? Yes, at least for me here, I am in the beginning of the presentation. I lost the last slide, but it's okay. I just wanted to remind that you need to be a Brazilian or be a resident in Brazil for some years in order to be eligible. And as far as selection, there you go. As far as selection criteria is concerned, Fundação Maria Emília will require from applicants pretty much these three aspects there. So academic and professional background, a statement of purpose where you describe the counterpart and what you can offer to the work of the foundation. And the third and final important aspect is the perspective of the applicant in terms of impact on Brazilian public health. So this is an overall of what Fundação Maria Emília is. Obviously, I invite all of you to go to our website if you haven't done it before
And we have our activity report there in Portuguese, in English, and there are lots of information that gives an idea of how we work. And please feel free also to contact us. Our email is in the website, and we will be more than happy to clarify any doubts and answer your questions. So I think, Paul, this is for my part. I would like then now to invite Paul to speak a little bit about the program, and then we'll move along with the alumni experience sharing and then the questions and answers. And it's very good to see that a lot of people join in. We're almost 70 people now, so welcome everyone once again. Those who jumped in a little later, it's a pleasure to be here and to see all of you here. Paul. Obrigado, Mariana. Really, thank you so much, Mariana. That was a great presentation. I tell you, if it wasn't for the Maria Emília Foundation, I think that this relationship would be a very different and limited experience. But it's a wonderful partnership. I'll say, first of all, thank you to all of you who are attending. I apologize. I found out a few minutes before the session that the link we advertised wasn't working. So we started recording the session, and we'll send out a link of the recording for any of you who missed some of the earlier parts. I think really in some ways well, maybe I'll begin by introducing myself. My name is Paul Wong. I'm working for Johns Hopkins for almost the past 25 years now. When my first 20 years that I was here, we had between 15 and 20 Brazilians do the full-time MPH. And now, thanks to the alumni like Marcelo and Luis and Mariana and all, I could name you all. And thanks to the foundation, we now have we had 5 Brazilians do the MPH last year, and we have 6 this year. And for the indefinite future, we're going to have a very strong Brazilian presence at Hopkins doing the Master of Public Health degree, which we're so excited about. So I will eventually put in my email address, and I just want you to know that if you have any questions, you're more than welcome to email me, because we're not going to be able to cover everything. I can talk. So my job is I oversee the MPH program in terms of the administration of the program. I'm not a professor. I'm not an expert in epidemiology like Luis maybe, and maybe the new students are becoming experts. But I'm an expert with the MPH program, so I'm very much available to answer your questions about the program. Let's see. So I think I'd like to talk about the admissions process. But before that, I just want to talk a little bit about the Master of Public Health program at Hopkins, and maybe a little bit about the Bloomberg School. So the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health is the largest school by far of public health in the US. And it's also consistently, ever since there have been rankings for decades, we've always been ranked the #1 school. So it's a really wonderful place. I feel very privileged to work here, partially because of the kinds of people who come and do the program, like many of the people here in this webinar. I also, we're a huge program. I mean, we have over 2,000 faculty in public health alone. And we receive more US federal funding for public health than any other university in the US. So there's a lot of different kinds of research that's going on. So just from a big picture, Johns Hopkins is kind of a world-renowned school of public health. There are also some very other good programs. And I think the biggest barrier for Brazilians to do the MPH at Hopkins historically has been the cost. But now with the foundation, a lot of great doors are opening. So, I think what would be good is, rather than talk about the mechanics of the MPH, I think it would be nice if, there are a few alumni here. I'm thinking of Luis. You recently did the program, and, you have a different perspective as one who actually went through the whole process. And maybe you could just briefly talk about the MPH, and then I can talk about the application process. And everyone, I did not
ask this of Luis in advance, so this is a complete surprise that I'm asking. Are you okay with that, Luis? Yes, Paul, I'm okay with this. I'll Thank you. speak in Portuguese, if you don't mind. Don't mind at Good to all. see you, Paul, and Mariana, everybody. Então, eu acho que é importante. I think it's important what Paul suggested, because first, before explaining how to apply, it's important for you to understand what are you applying. So, if you are interested in this program. So, então, eu acho que é explicar mais, assim, não só eu, como os outros que passaram por isso também, do que se trata o mestrado de saúde pública, em geral, né? E algumas especificidades de Hopkins. Vou rapidamente falar, mas eu acho que os outros podem me complementar também. É um mestrado que tem muitos modelos que a gente pode adaptar. Um modelo mais científico, se a pessoa quiser realmente ter um aprofundamento mais de pesquisa, seria uma linha mais de epidemiologia, mas tem modelo também de saúde pública, como a saúde global e diferentes formas de combinar, né, que se chama de concentrações. Então, tanto para quem quer uma formação mais de saúde pública na prática, no field, como quem está pensando mais numa questão científica, ou ambos, isso pode ser combinado. É um programa muito intenso, de um ano, full time, realmente é full time, porque é full tem que ser. E muito denso em termos de conhecimento e de coisas que aprendem. E existe também a oportunidade de, além do aprendizado, existe também oportunidade da pessoa se envolver com pesquisa, research assistance, ou também se envolver com programas mais práticos de saúde pública, de ação mesmo, de implementação, digamos assim. Então, em resumo, é isso, né? Eu acho que os outros podem me complementar um pouco mais aí, e a gente pode responder as perguntas de vocês em relação a Johns Hopkins especificamente, o que é que ela tem de diferente das outras escolas e por que essa pode ser uma das preferências aqui, né? E realmente o que o Paul comentou é muito importante. A oportunidade que a Fundação Maria Emília traz é única, né? Quase única, quase sem precedentes, né? Isso já houve realmente coisas parecidas, né, oferecidas pelo CNPq, mas nos dias atuais não existe oportunidade. A gente fica muito limitado, normalmente, quando o brasileiro vem para os Estados Unidos, etc., num modelo mais de fellow de pesquisa ou coisa assim. E esse tipo de abordagem realmente precisa de um financiamento, que é o que a Fundação Maria Emília, nesses últimos 2 anos, tem proporcionado. Mas eu vou deixar aqui para os outros me complementarem. E é um prazer ver aqui a sala com 72 pessoas, né, Marina? Eu acho que nunca isso mostra realmente o sucesso e o impacto do programa e da Fundação Maria Emília. Isso, muito bom. Estamos realmente, né, we're being more and more, the more the merrier, like we say. So, Paul, if you want to... Yeah, sure. I think also I'd like to, there are two other people who I'd like to speak briefly. There's a senior statesman, Marcelo, who graduated quite a while ago, and then there's Luana, who graduated just a few years ago. So maybe we can go next to Luana, and maybe Luana, if you could just talk a little bit about what you were doing before you came to Hopkins, a little bit about your experience with the MPH program, and then what you're doing now. I think that would be wonderful. And whether you want to speak in English or Portuguese, it's up to you. Sure. Thank you, Paul. Thank you, Mariana. It's always nice to be around Hopkins and to be around people who want to be at Hopkins. So thank you for the invitation. I'm always available to you. I think I am going to move forward with Portuguese, if you don't mind. I think it's best for this stage of the conversation. I am just want to know that I'm glad that I recognize some names and faces here. So it's really good to know that you were able to come here and take part in this session. Bom, pessoal, fico muito feliz de novo, então, estar aqui com vocês. A minha história com a Hopkins, ela é interessante, eu acho que complementa um pouco o que o Luiz mencionou. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Luana Araújo, sou médica, sou infectologista de formação, sou
tenho meu mestrado em saúde pública na Hopkins, e antes de ir para lá, na verdade, eu fiz uma certa mudança de carreira. Não sei se aqui tem outros infectologistas, mas é uma especialidade que é muito próxima da saúde pública por várias razões. E aí, alguns anos antes dessa minha ida para lá, eu acabei desenvolvendo um projeto em saúde pública dentro das minhas capacidades, tá certo? Muito anterior a esse conhecimento que a gente adquire lá. Mas fiz alguma coisa dentro da minha capacidade que foi extremamente importante para mim e para a comunidade a qual eu servia. O que reforço aqui, por isso conto essa história, é sempre interessante tanto para o application quanto para a vida, de fato, né, que a gente já tenha uma iniciativa, já faça alguma coisa em saúde pública, já tenha uma certa experiência. Não significa que se não tiver nada, você está completamente fora, mas esse envolvimento prévio, esse interesse, ele é muito importante. E foi, na verdade, por conta desse trabalho que eu acabei recebendo o aceite de vários programas de mestrado nos Estados Unidos, dentre eles o da Hopkins. Tem uma coisa interessante que o Luiz comentou sobre a questão das oportunidades para os brasileiros. Antes de mim, a gente teve um período, desculpa, tem que falar sem mexer as mãos. Antes de mim, houve um período em que as pessoas tinham, de fato, acesso a bolsas que eram patrocinadas pelo governo. Na minha época, não existia absolutamente nada, nem pelo governo, nem pelo terceiro setor, nem por coisa nenhuma. Foi na raça, assim. E aí eu tive a oportunidade de receber uma bolsa chamada Summer Scholarship, que é uma bolsa extremamente concorrida, que eles oferecem para muito pouca gente. E eu tive a alegria de ser a primeira pessoa da América Latina a receber essa bolsa. Isso é lindo, eu fico orgulhosa, lógico, mas também é uma vergonha que nós, brasileiros, tenhamos levado tanto tempo para conseguir uma oportunidade como essa. Por isso que essa iniciativa da Fundação Maria Emília é tão interessante para todos nós, é tão importante, porque dá essa oportunidade junto da Hopkins de alguns brasileiros por ano conseguirem esse treinamento, né? Antes de mim, se eu não me engano, acho que menos de 10 brasileiros, ou cerca de 10 brasileiros, tinham conseguido fazer o mestrado em saúde pública. Eu imagino que vocês tenham alguma noção do custo do mestrado, mas ele está aí na base de $100 mil o curso. Então, obviamente uma coisa proibitiva para a maior parte de nós, se não para todos. E aí a ideia, então, da bolsa combinada, ela é muito interessante para todo mundo. E é isso, assim, então eu queria dizer que esse é meu passado, foi assim que eu cheguei na Hopkins, e depois da Hopkins eu acabei atuando em outros países, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Coreia do Sul, próprios Estados Unidos. Depois eu acabei focando no Brasil. Hoje eu trabalho como gerente de tecnologias avançadas para equidade em saúde dentro do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, desenvolvo projetos para reduzir iniquidades no Brasil e no mundo, usando, por exemplo, computação quântica, Big Data e essas técnicas. A gente tem projetos com o governo federal, com governos estaduais, com empresas como a Amazon, né, a AWS, tem algumas parcerias com a própria Hopkins. Então, o caminho para quem volta para o Brasil não é simples, mas ele é cada vez mais fácil, porque a gente vai construindo essa comunidade e eu acho que essa comunidade vai permitindo essa história. Então, essa era a minha última fala, porque eu queria que vocês entendessem que é fundamental. Eu sei, vocês vão para lá, quem for para lá vai ficar alucinado, porque tem realmente 1000 oportunidades, a escola tem mais de 80 centros de pesquisa, então o que você pensar em saúde pública, você consegue achar alguém para fazer por ali. Entretanto, a gente precisa de pessoas qualificadas aqui, neste país. Então, para quem for, eu só deixo aqui essa pulguinha de aproveitem muito, se tiverem as oportunidades que acharem necessárias, aproveitem, mas pensem sempre em retornar ao país como uma grande possibilidade de mudar as coisas como elas estão por aqui, tá? E isso não é idealismo, isso é prática, isso é pragmatismo, tá? Paul, I'm sorry, I think I extended myself, but I really wanted to, just talk a bit about my experience with Hopkins and after Hopkins as well. No, that's nothing to apologize for. Thank you so much. So, yes, Mariana. Just to thank Luana, prazer revê-la. Nice to see you. Também, Mariana. Obrigada, Luiz.
também, e só depois que eu me dei conta que eu também não me apresentei, né? Então, de fato, eu sou responsável pelas relações internacionais da Fundação Maria Emília. Alguns aqui já me conhecem, mas para os que estão me conhecendo agora, peço desculpas, tá? Então, aqui agora vou lá uma apresentação oficial. Now, I would like, Paul, to, if you're okay with that, we go on with the alumni, how can I say, witnessing program a little later. Okay. If you could just give us some aspects of the admissions project Right. process, Yeah. the main tips for the people who are here and wanting to know for this program for the first time, and then we'll come back to other alumni who I'm sure will have great things to share, and we'll go along with the questions. Thank you. Yeah, I definitely want Marcelo to present as well, and others just to definitely say a few words. But so my Portuguese is incredible, but I'll speak English instead, because you guys, if you come here, you'll need to speak English well. Actually, no, my Portuguese is terrible. I see Luana laughing because she knows very well how good my Portuguese is. So just to speak broadly, before I say anything about the admissions process, I want you to know that I have a team of people that we work together, and our purpose is to support you guys. Anyone who's interested in the program, anyone who's a student, anyone who's an alumnus, our job is to support you. That is our job. So you can email me any of your questions. I put my email address in the chat. You can email me once a week, once a day. There's no such thing as a silly question. And I've been here for 25 years, so I have incredible network of people that I'm happy to connect you with. So please be in touch with me. I would very much appreciate that. I think Luana and I talked quite a few times before she started here as she was going through the admissions process. So the admissions process, we're looking for two things, speaking very broadly. One is, we're looking for people who are excellent. So far you heard from Luis, you've heard from Luana, you'll hear from other of our current students and alumni. You'll get a sense of how impressive they are. So when I say excellent, I'll just say we don't admit anyone into the program unless we're 100% sure they're going to be successful. So for instance, you might be amazing, but if your English is not good enough to perform in the program, then obviously you won't be admitted. And if the faculty are unsure, they think maybe your English is good enough, maybe it's not, maybe you'll struggle, then again, you won't be admitted. We only admit people who are going to be very, very successful in the program. The people who are really strong but are not admitted, they can go to Harvard. No, I'm just kidding. It was a joke. No one's laughing. Okay, some of you are laughing. But anyway, so speaking very broadly, we're looking for two things. One is that you're just really strong. And when I say that, I mean, if you went to your academic background, did you go to what was your GPA? What kind of university did you attend? What's your, have you published? You don't have to have published, but, what is your academic background? That you're a very strong student. Your professional background, what have you accomplished? So, really strong professional background. Every single little aspect of your application is important to convey your strengths. We want people who have good quantitative skills so they can really benefit from our biostatistics and epidemiology courses. We like it when people have a resume where they show that they have a passion for public health. So we're looking for excellence, okay? And then the second thing we're looking for is a good fit. So, you might be, I think there's a national exam after you finish your secondary education in Brazil. Is there? Maybe you got the best score, and then you went to the best medical school and you got the best grades. But it's possible you would not be admitted to our program because if you don't have any background or interest in public health, then you're not a good fit for us. We want people who are a good fit. So what do I mean? How do you convey that? Well, you tell your story. What have you been doing? Like Luana, before she came to do the MPH, she had a background in infectious diseases. She was doing a lot of public health work in a smaller city. She had a very rich background. And so you want to describe in your statement, your essay, what is your background
you want to tell your story about your interest in public health. This is a professional degree, so we want you to focus on your professional background. And then, so your background, then focus on what do you want to get out of the program. And it's not helpful for you to say, I want to learn basic principles of public health, or I want to pursue a career in global health. That's just way too broad. If you say, I'm very interested in infectious diseases or program evaluation, or something specific about what you want to gain out of the program, the faculty who review your application, they want to know that you've done your research, you have a clear vision of what you want to get out of the program with some specificity. And then the last thing is, what do you want to do with this degree? We're looking for people who want to have an impact, whether in Brazil, whether in the world, whatever, in the academic setting, in whatever. We're looking for people who are going to have an impact, people who are going to be a good fit, that we can provide what it is that you're looking for. So we want you to be outstanding, and we want you to be a good fit. Those are the two most important things, right? So in terms of just the basic mechanics of applying, there's an application process. There's a common application for all schools of public health called SOFAS, and you apply through that. So if you apply through SOFAS, you can apply to other schools as well. You can apply to Washington University's MPH program, Harvard, Emory. And so you submit your application and you indicate what schools you're applying to. And then, so you submit that application, and then, it comprises basically of an application, which is your standard, demographic information. There's also, you need to submit your CV or resume. You need to submit 3 letters of recommendation. Now, the letters have to have really strong content. They need to be, if you have not studied in a long time, they can be professional letters from supervisors or previous bosses. If you have connections from your university, you can have a professor write a letter. You don't want to have a letter written by a colleague. It should be someone who has supervised you. I just had a meeting with someone who actually is a co-founder of a very successful NGO. And so he asked if his co-founder could write a letter. And he doesn't have a boss. So I said, that's fine. But you want to have a supervisor, someone you reported to, ideally, to be write the letter. And you want the letter to have rich content. So if I was asking for a letter, I would want to sit down and really talk to the person and say, this is what I want to do, that they understand your objectives, that they understand what public health is. You might want to send them some bullet points of what to emphasize in the letter of recommendation. But you want your letter to be strong and with rich content. You have to take an English test, an English exam, whether it's a TOEFL, the IELTS. Unless you studied in a context where it was all in English, you need to submit that. Because you really have to have a good command of English to be successful in the program. We have a website that talks about all of this. You also, in terms of a GRE standardized test, you can submit that, but it's not required. What else do you need? You need to submit your transcripts to an organization called WES, which is they will evaluate the transcripts and then send them to us. Am I missing something for any of you who recently went through this process? Look, someone already, who did this? Liana, thank you, has posted a lot of information in here. Yes, Paul, I put also your tips. Great. The mechanics of applying, they're important, but I think what's more important is really hearing from the alumni, hearing from the current students, understanding that essentially what the program is all about and whether it makes sense for you to pursue the program. I can say the MPH at Hopkins is very different from most other MPHs. You have to have work experience to be eligible for the program. At the very minimum, 2 years of post-bachelor's degree experience. And I think everyone in this webinar has that experience. So our students are older, and our students are probably the strongest part of the program. So you're just around people from all over the world doing amazing things.
So I really wanted, before I move on, I really wanted to have Marcelo to say a few words, just because Marcelo graduated from, quite a few years ago, I think, and we'll have a little bit of a different perspective from the other alumni. And also, it's obvious, you can see he's the best looking person in the webinar, right? Thank you. Thank you, Paul. Marcelo, just before... Wait a minute. Thank you, Paul. Just before Marcelo shares with us, the following form to book a transfer. Somebody has a microphone there. Yeah, someone needs to mute. I can't see who it is. Somebody needs to mute their microphone, please. Desligar o microfone, por gentileza. No, so thank you. And I think that at this point, you made a smooth transition for back to the alumni sharing and complementing the precious information that you just shared. And I think in the chat also, there are a lot of people putting things and details that will help. And then we can go along after Marcelo shares, and whoever wants to jump in, alumni or not, I think we can go ahead with that. Marcelo, where are you? Oi, Mariana. Hi, Paul. Thank you very much once again for this this opportunity. I'll switch to Portuguese now. Antes de eu começar a falar a respeito da experiência, eu acho que preciso salientar aqui o papel do Luiz Correia. A gente fala, né, da questão de não ter tido bolsa no passado para brasileiros, oportunidades que se perderam como Ciências Sem Fronteiras, e num período pós-Covid, em que os recursos financeiros são tão escassos, o Luiz foi atrás, né, conseguiu angariar pessoas interessadas, e hoje nós temos um cenário bem diferente da participação dos brasileiros na Johns Hopkins. Então, fica os meus parabéns aí pelo trabalho do Luiz e pela equipe da Fundação Maria Emília. Hoje todo mundo fala de saúde pública, né? Por conta da Covid e tudo que acontece, mas ninguém quer colocar realmente a mão no bolso para poder ajudar. Eu não fiz uma faculdade de produção científica, eu fiz uma faculdade de medicina puramente assistencialista, eu também fiz residência em um local assistencial, SUS, trabalhei minha vida toda no Sistema Único de Saúde, e tive a oportunidade de estudar inglês e de aprender, e fui desafiado a estudar saúde pública. Isso veio com o desafio de um colega da ONU, o Fábio Mesquita, que hoje já é aposentado da ONU. Ele me desafiou a aplicar para Johns Hopkins. Ele falou: se você vai estudar saúde pública, vá para a primeira colocada, né? Não vai estudar em nenhum outro lugar. E eu acabei passando. Eu fiz um mestrado nos anos de 2003 a 2014, num cenário bem diferente, e eu não tive bolsa. Esse período foi um pouco mais fácil por conta da recuperação da crise financeira, que deixou o dólar mais ou menos de 1 para 6, 1 para 8 durante a maior parte do meu estudo, então eu pude custear. Mas eu fiquei muito feliz depois de ver outros brasileiros podendo receber não a Bolsa Sommer, mas também a Bolsa do Centro Global, como foi o caso do Guilherme Crivelato e de outros colegas também. A experiência de estudar fora é bem interessante. Eu acho que você aprende muito mais com os colegas que estão na sala de aula com você, discutindo durante o café, são pessoas de todo mundo, do que basicamente na sala de aula. Eu acho que slide está lá, mas as discussões que ocorrem entre os alunos são a parte mais interessante do estudo. É um programa corrido, são 11 meses. Os critérios de tese que eu tinha no passado era o capstone, né? Não é aquele processo tão prolongado como é no Brasil, um pouco mais fácil, mas muito intenso. E eu recomendo. Eu acho que é um programa excelente, é uma oportunidade para muitas pessoas para poderem se jogar mundo afora, né? Conhecer outras culturas e poder melhorar a saúde de uma forma global. Se vocês puderem também voltar para o Brasil, excelente. E durante meu processo de estudo, eu fui convidado para trabalhar no Ministério da Saúde. Eu fui coordenador do programa de hepatites virais durante 3 anos. Eu saí logo após a queda da presidente Dilma. E após isso, eu fui trabalhar na Ucrânia, onde eu morei até o início da guerra. Depois da Ucrânia, eu acabei mudando para Copenhague e eu estou aqui já entre idas e vindas. São 5 anos trabalhando com a Organização Mundial da Saúde, como oficial médico para as hepatites virais para a região da Europa. Então, sou responsável desde Portugal até o Turcomenistão e o final da Rússia. Então, é um processo bem legal de crescimento. O que mais que eu posso falar para vocês? Dá medo para aplicar. Eu acho que é um processo que tem muita ansiedade, tem muita correria. Eu vejo algumas pessoas que tiveram problemas até o último minuto com a papelada que é necessária para você poder aplicar. Estou vendo aqui a Evelyn, o Fábio,
e não se sintam, né, intimidados. Vocês têm todo um grupo aí de ex-alunos e alunos atualmente, né, cursando mestrado que podem ajudar e contem com o nosso apoio. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu gostaria só, não sei se Paul, are you seeing there's a question in English in the chat about someone who has a PhD from the university in the USA, and is that enough as a proof of English language? If you have a PhD from the US, you're fine. There's no problem. If you have, bachelor's, master's, or doctoral level education that was instructed in English, you're going to be fine. The one thing, there are some people here, actually, I know they're alumni I've never met before. I'm excited about. There's also some current students here. There's some people who just finished the program. So, maybe I don't want to spend too much time because I want us to answer the questions. But maybe if I just can go through with like the current students, if you can just say hello and maybe just say one or two sentences about yourself. And if you're willing to put your email address in the chat so that people can ask you questions if they want to reach out to you later. So maybe starting off with Juliana. Sorry, Paul, can I ask you again? Yeah, if you can just very briefly just introduce yourself. Ok. Ok. So, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana. Eu sou estudante de mestrado em saúde pública aqui na Hopkins. Eu sou médica. Minha especialização é neurologia e eu tive algumas experiências no trabalho humanitário, porque apesar de ser uma especialista em neurologia, eu sempre gostei muito de trabalhar com a comunidade. Então eu pude visitar alguns países como Índia, Quênia, Iraque, e isso me trouxe uma visão bastante ampla do que é a saúde pública, como isso é impactante de diversas formas ao redor do mundo. Isso me motivou a estar aqui. Depois da pandemia, então, né? Daí eu falei, decidi mesmo vir para cá. E assim, o que mais me abriu a minha cabeça é que a gente tem uma ideia de saúde pública no Brasil de que se resume ao sistema de saúde chamado SUS. E é muito mais amplo que isso, né? Por exemplo, eu estou estudando sobre avaliação econômica de escolhas que a gente pode fazer para melhorar. Então, assim, na minha cabeça eu ia estudar economia da saúde. Então, isso é possível aqui. Como é possível também ter foco em epidemiologia, se você quer ser um pesquisador nessa área. Como também é possível você ter foco em liderança, em gestão. Isso é possível aqui. Então, o que eu diria para vocês é que esqueça tudo que você já aprendeu sobre saúde pública e vem para cá para você entender melhor o que é isso. Thank you, Paul. Thank you, Juliana. Before we go to Fabio, I just want to make sure we have time also to answer questions. So does anyone have, rather than looking at the chat questions, can anybody raise their hand if they have a question? And we'll just intersperse questions with introductions. Anybody have a question? Yes, it's. Oh, can I jump in to please, share a bit Mariana. about... I'm so glad you're here, am. Mariana. I just saw your email today, but I'm here in time. Obrigado. I just wanted to introduce myself, but also answer one of the questions that's in the chat about non-medical people who are not physicians who want to work in public health. I'm going to switch to Portuguese. Gente, eu sou Mariana, eu sou da turma de 2015 do MPH. Peguei o edital de Ciências Sem Fronteira, que apoiou o mestrado, então fiz o meu mestrado da Hopkins pela Ciências Sem Fronteira. E aí queria conversar um pouquinho, mas, né, até responder um pouquinho das perguntas que estão no chat sobre não médicos, né? Eu não sou médica, eu sou farmacêutica de formação. Eu não tinha trabalhado na saúde pública antes, mas tinha muita vontade de trabalhar na saúde pública. E vi no mestrado da Hopkins essa oportunidade. Então, mesmo que vocês não tenham trabalhado com saúde pública ainda, mas tenham interesse nisso, procurem saber, porque eu acho que vale a pena. De fato, eu voltei do mestrado e fiquei 3 anos trabalhando na Secretaria de Saúde do Rio. Então, não médicos,
também são muitíssimo bem-vindos. Vocês vão ver que a turma é super diversa. Brasileiros, em geral, são pessoas da área da saúde, mas quando a gente olha para os colegas, especialmente os americanos, eu tive colegas de turma, jornalistas, advogados, economistas, engenheiros, então é realmente um programa que te permite interagir com muita gente, que permite muita gente trabalhar com saúde pública, né? Então, até um pouco mais fora da casinha do que a gente costuma ver aqui no Brasil. Então, não médicos, unam-se, tá? Acho que Mari, na minha turma Oi. tinha uma engenheira aeroespacial, assim, da NASA. Então, só para vocês Pois entenderem é. que isso que a Mari está falando é super real e que nos dá a oportunidade também de ter esses contatos que a gente jamais teria em outro canto, né, Mari? Exatamente. E assim, eu vou reforçar o que o Marcelo falou. Acho que a maior riqueza, o programa é incrível, mas a maior riqueza do programa são as interações que a gente tem com as pessoas que resolvem fazer esse curso. É realmente assim, transformador, transforma vidas. E então, assim, estou aberta caso algum não médico, ou os médicos também podem entrar em contato, tá, gente? Mas os não médicos, caso queiram alguém na mesma situação que tenha participado, estou por aqui. Paul, there are a couple hands up there. I think, are you following that, Paul? Yes, thank you, Mariana. Thank you so much, both of you, Marianas. And then there's another Mariana with a question, Mariana Laranjo. So if you could ask your question. Yeah, thank you. I'm a third Mariana here, I think. So I would like, first of all, to thank Paul and Mariana from Fundação Maria Emília for being here and all the alumni. And I noticed that some of you who are alumni were talking about how we can apply and not have enough of information about public health before going to the MPH or having some experience in the So I think, is anybody able to listen to her? No? She broke. Yes. Oh, now she's back. Mariana, você ficou fora um tempinho. Você pode repetir? Congelou. And again, I think she's having connection problems. Yeah, maybe we can go to Sasha. Yes, good idea. Okay, hello, good evening. So I wanted to ask about deadlines because I'm already doing the admissions process in SOFAS, and I wanted to ask specifically if I submit my application sooner, will it be reviewed sooner, and maybe I have an answer early, or if it doesn't make a difference, all the applications will be reviewed at a specific period, and I'll have the answer at the same time. I think I watched. Yeah, so good question. No, we're accepting people right now. So if your application comes in, we'll review it as soon as it's complete. One of the challenges is that we don't get your application until everything, your letters of recommendation, your everything has to arrive. And then once your application is complete, then we'll send it off to review. And the sooner you do it, the faster we can do the review. So anyone who has a complete application now, and I would say all through November, they'll probably get an answer in a couple of weeks. But if your application is not complete until December or late December, then it might take 4 to 6 weeks for you to find out. Okay, thank you. Great. Paul, before going to Eric, who I think has his hand raised, Mariana came back. She would like to complete her thought. Yes, Mariana? Or no, she's having definitely connection problems. So yeah, so Mariana, I can also say we can schedule a meeting, a conversation if you're having trouble. I don't see, maybe we lost you. yes. Okay, so why don't we go to Eric? Hi everyone, I'm Eric Figueiredo. Well, I'm having trouble hearing you, Eric. Please. Do you listen? Yeah, that's much better.
No, we can't hear you at all. And now, Yes. okay. I'm Eric Figueiredo from Brasilia Amazon, and my question is the application for scholarship availability open only for master program, or are there also opportunities for PhD programs in public health and or epidemiology? Yeah, so we have thousands of students at the School of Public Health. About a third of them are MPH, a third are PhD. And so the PhD programs, of course, are very competitive, but everyone who's admitted to the PhD gets full funding. So, yeah. And if you are interested in a PhD, you can email me and I can introduce you to someone who represents that program, like a counterpart to myself. So happy to do that. Yes, and I'd like to complement that. I was Eric. It was good that you raised the question. I had noted it here because it came on the chat. So as far as Fundação Maria Emília is concerned, now that this partnership with Johns Hopkins University is specific for the MPH, okay? So, Mariana... Bronco do que aconteceu na UTI, porque ela deu uma desaturada, entendeu? Aí ele teve que ficar na máscara, e o pessoal da UTI, tipo, meu Deus. Daniele, Tem alguém com o microfone aberto aí, tem que fechar, por favor. Mute microphones, please, people. Mariana, are you connected? Yeah, sorry. Problem. So I'm here again. So thank all of you for being here. Mariana from Fundação Maria Emília and Paul. I would just ask, I would like to ask you about the things that some of other alumni were talking about. That I know that you, especially from medical doctors and of course, people from the healthcare area, you can accept people that don't have a lot of work experience in the public health area. So I would like to ask you, how can we improve our resumes and our experience before going to the MPH? So as I said, you have to have 2 years of experience in health, not public health, not clinical work as a physician, but just health. It can be administration, it can be working for a nonprofit, but you need to have 2 years of experience post-college, post-bachelor's degree, full-time. And then one thing, whether it's your resume to talk about experience or your letters of recommendation or your statement of purpose, you can reach out to the alumni, and ask them to help you with these things. A lot of times alumni are very generous with their time and are willing to do that. So if you have trouble tracking someone down, you can just email me and I'll try to connect you with someone, Mariana. But there's also a section in the application that says, do you have 2 years of post-baccalaureate full-time health-related experience? And that's one more place where you have the opportunity to talk about your health-related experience. Okay? Okay, thank you very much. Mm-hmm. I think that Ivo had his hand raised. Yeah, I had some questions, but it was already answered, so it's fine. Thank you. Anybody else would like to jump in? Any other questions? Any alumni would like to share anything at this point? Paul was hoping to hear from the current alumni, right? For the current students, and and I think there are some other alumni that I've never met before, but I recognize their names. It would be great if you could just unmute and say hello. And... I can share my experience. Can you hear me well? I think yes. Ilano has a question for the following. So, vou falar em português agora. Meu nome é Fábio, eu sou médico paulistano e a Mariana Laranja fez a pergunta sobre como aprimorar a experiência. Minha principal ponte com a saúde pública foi com voluntariado. Então, trabalhando em voluntariado com pessoas em situação de vulnerabilidade. Me envolvi bastante dentro disso, especialmente no cenário urbano, e outras oportunidades também são válidas. Acredito que a Juliana, que está aqui comigo, também teve bastante influência disso, e trabalhar também em setores de gestão, de qualquer outra área
provendo saúde pública, né? Dentro de secretarias, órgãos da cidade que você vive. E hoje aqui eu estou focando meus estudos em estudo do envelhecimento, saúde digital e discrepâncias na saúde. E tem, assim, uma infinidade de áreas que a gente pode ir atrás, só estou dando um pouquinho do que eu estou vivenciando. Obrigado, gente. Boa sorte para todo mundo e vocês têm os nossos contatos para tirar dúvidas se precisarem. Eu não estaria aqui sem a ajuda dos meus mentores, digo isso por Naveira. O Paul Wong, ele realmente é muito aberto, muito solícito. Não existe algo como não enviar, como enviar e-mails demais para ele. O Flávio Hirai, que não está aqui hoje, mas também foi extremamente gente fina e generoso comigo. E a pessoal da FME, eu não tenho palavras para expressar meus agradecimentos. Continue. Obrigada, Fábio. Eu acho que o Ilano tinha uma pergunta e depois a gente vai para o Marcelo, exato. Ilano, you can go ahead. Ok, thank you. Primeiro, eu vou perguntar em português, porque eu acho que é uma pergunta para a Fundação Maria Emília. Mas eu sou Ilano Barreto, sou fisioterapeuta, bacharel em saúde coletiva e sou servidor público ou servidor do Ministério da Saúde. Para a Fundação Maria Emília, eu queria saber se tem algum tipo de perfil que a Fundação vem procurando para selecionar esses, acho que são 5 bolsistas, né? Digo isso porque eu sei que é muito disputado, se a gente vê que tem 70 pessoas, então assim, tem muita gente com muita experiência, com muita qualidade, mas eu queria saber se tem alguma coisa, algum perfil que a Fundação vem procurando, até para saber se a gente se encaixa nisso, né? E segundo, eu queria só agradecer a colega Mariana, que eu acho que ela fez uma fala excelente para quem não é médico, mas que tem experiência em saúde pública, que eu acho que isso vai atraindo, como chamou mais minha atenção quando a gente ouve esse tipo de fala, tá? Obrigado. If you don't mind, Ilano, I'm going to answer in English because I think Paul can collaborate with this answer as well, but because it's true that it's a double moment thing with the Maria Emília Foundation, because Johns Hopkins has to give the acceptance letter of the selected candidates first, and then you will be ready to apply to Fundação Maria Emília. So Paul, his question was about if Fundação Maria Emília has a profile, a specific profile of candidate, and Exactly. yeah, I know that Jessica, the communications analyst of the foundation, is here, as well as Tamiri, the director, and they will compliment me if I'm mistaken, or if they would like to add on to something or in English or in Portuguese. But I don't think there's a profile that we were looking for specific. Obviously, Johns Hopkins already makes their internal selection, which is already a very important indicator for us. But I think internally in the foundation, the evaluation process will take in consideration a lot the content also of the letter of proposal, the counterpart. You know, we are a foundation that... Daniel, você aqui, José Jaime. Somebody mute your microphones, please. We're having some background noises sometimes. So going back, what is important, Ilano, for Fundação Maria Emília is that this candidate, in what way he or she will contribute and have and contribute to the impact, to the positive impact in public health in Brazil. So it's important that the candidate really expresses him or herself well in their statement of purpose, in their counterpart, in all the documents that will tell more about that candidate and his or her relationship with public health and with public health in Brazil. Because obviously, like Paul said in the beginning, the trajectory and professional and intellectual and all the criteria, we know that everyone has a lot of quality and are candidates of excellence. So I would say, and if you want to compliment or Jessica, I would say that this is it. There is no profile that we're looking for specifically, but there is an interest of Fundação Maria Emília
to feel that that candidates can contribute to public health in Brazil and can help us generate that positive impact that we are looking for, to be in accordance with our mission and with our vision. Ilano, I hope I answered the question. Sure, thank you. Licença, Mari. Boa noite, gente. Sou Jéssica, que é analista de comunicação da Fundação, só complementando, porque na verdade não é um perfil só da Fundação, é uma parceria mesmo. Então, essa avaliação ela é feita em conjunto, né? Hopkins nos manda uma lista já com seleção e alguns argumentos por eles, a gente avalia, reconversa, então é realmente uma parceria, assim. E eu já vi ali no chat, eu acho que é uma coisa importante dizer, que muitas pessoas perguntam, mas tem que voltar para o Brasil? Não tem essa obrigatoriedade nos nossos termos, mas sempre a gente vai olhar nesses currículos as intenções dessas pessoas de voltar para o Brasil e de impactar a sociedade brasileira, né? Então, isso é muito importante porque a gente faz literalmente um trabalho árduo de avaliação aqui e ranqueia as intenções das pessoas, não só o currículo, né? E como que elas se portam e se também isso se alinha aos nossos valores e também a gente tem aporte nacional, né? Mas também com um olhar muito especial para o Nordeste, né? Para quem essas pessoas também estão, qual o público que essas pessoas também querem impactar? Isso é importante a gente saber nessas cartas, né? Que a gente recebe. Para ficar claro mesmo. Então, assim, é melhor vocês botarem mais informação do que deixar de colocar alguma coisa que talvez vocês achem que seja relevante e que seja a essência de vocês, né? Porque eu acho que a gente também não dá para escrever uma carta bonita que depois a gente vai ver no dia a dia, porque a Fundação acompanha diariamente os nossos bolsistas. Então, a gente sempre conversa, pega material, porque a gente gosta muito de divulgação científica também, de trazer essa popularidade dos termos, dos estudos dos nossos bolsistas. Então, eu acho que isso é bem importante, assim, de ser claro, mas que seja claro também com vocês mesmos, sabe? Para que isso reflita de fato no trabalho que vocês vão apresentar e nessas cartas que a gente avalia. Isso, Thank Jéssica. you, Jessica. Obrigada pela colaboração. Thank you. É bem importante isso que a Jéssica disse, só para complementar e fechar, e finalmente deixar o Marcelo falar, que a mãozinha dele já está ali quase, né, já está ali esperando há um tempo, mas é bem importante deixar claro para todos aqui hoje que a Fundação preza muito este acompanhamento que a Jéssica acabou de mencionar, né? Não é o simples, né? Granting, né? It's not only the simple granting da bolsa, mas de tentar estabelecer uma parceria com o candidato, de trocar informações, de trocar conteúdo, de acompanhar, de ver o que ele está fazendo, de como ele pode contribuir com outras atividades da Fundação, enfim. Então, só trazendo esse aspecto também nosso, ok? Marcelo. Obrigado, Mariana. Na verdade, a pergunta é para você e para a Jéssica e talvez para o Paulo. Na bolsa ser concedida só para os alunos que vão fazer o mestrado presencial ou também para aqueles que vão aplicar o online? Eu não sei se ainda tem o online, pelo menos tinha naquela época, mas eram 2 anos, né? Ótima pergunta. Excellent question, Paul. He's just asking if the partnership, what's the program, if it's online or if it's in presence. Então, Marcelo, com a Fundação Maria Emília é especificamente presencial e full time. E esse programa de 1 ano, né? 9 meses, 1 ano ali, tá bom? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alumni que gostaria de partilhar alguma coisa? Cadê o Renato? Está muito quietinho. Oi? Cadê uma pergunta que surgiu? Annie Chen has a question. Oi. Yeah. May I ask in Portuguese because I think it's Yes. best melhor. Okay, thank you. Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida, continuando a dúvida do Ilano, sobre a preferência de bolsa, qual o perfil mais desejado. Porque, assim, eu acho que até a Luana comentou que a volta para o Brasil não é fácil, né? Que é uma comunidade que está crescendo, a gente ainda não tem clareza de onde a gente pode atuar e colaborar. Então, eu penso, assim, que quando eu for escrever minha intention letter e etc., eu ainda não tenho clareza de onde eu quero chegar. Eu não consigo colocar de uma forma objetiva, é só uma coisa mais abstrata de contribuir e tal. Essa falta de conhecimento de onde a gente pode chegar pode atrapalhar na hora de fazer as cartas, porque realmente eu não tenho clareza nesse momento. Eu
Creio que não, porque quem tem clareza, né? Se a gente for falar até de um ponto de vista mais filosófico, né? Não temos a clareza e não podemos ter nenhum tipo de bola de cristal. So, Paul, so you followed her question, so it's still on the profile or not that the Fundação Maria Emília would be seeking, because sometimes she's saying that we can struggle to know where we want to be or where we're going to be. That's obvious, that's isso faz todo sentido o que você está dizendo. Mariana. Yes, sir. Oi. Go ahead, Luana. Yeah, sorry. I mean, em português. Tá, Eu acho que ninguém tem. Quando a gente pensa em voltar para o Brasil, né? Hoje, eu te digo, hoje é ainda um pouco melhor do que foi, principalmente por conta da pandemia, né? Há uma busca maior por pessoas com a qualificação que a Hopkins oferece. Mas eu acho que talvez com o exercício que você vai fazer de entender isso, não precisa te dizer assim, eu quero estar em 5 anos não sei aonde, ou em 10 anos não sei aonde, mas que tipo de competência que você quer desenvolver para seguir aquele seu trabalho. Lembrando que você provavelmente pode mudar de rumo de trabalho exatamente pela experiência na própria Hopkins. Então, eu acho que é muito mais sobre um desenvolvimento pessoal e uma ideia do seu objetivo de carreira no sentido de o meu desenvolvimento quer me levar para onde? Qual é a competência que eu quero conseguir para agir no país, em que sentido? É muito mais do que uma coisa mais específica, tá? Eu espero ter ajudado um pouquinho nesse sentido. Eu ia falar exatamente isso, Luana, que você trouxe, que você vai chegar lá e você vai mudar de ideia, você vai mudar de planos. Porque você vai chegar na Hopkins e você vai ver um mundo de possibilidades. Como a Luana falou, né? Você chega lá, você fala assim, eu quero estudar, sei lá, o impacto das bebidas açucaradas na saúde pública. Você vai encontrar um centro de pesquisa que olha para isso. Eu fui para o mestrado achando que eu ia fazer uma coisa, eu cheguei lá, me apaixonei por epidemiologia e bioestatística e fui por um caminho completamente diferente do que eu achei que eu seguiria quando eu fui, entendeu? Então, acho que é buscar, né, o porquê real de você querer fazer um mestrado na Hopkins. O que você está buscando quando você decide que nesse momento da sua vida você quer parar o que você estiver fazendo aqui para ir fazer um mestrado em saúde pública na Hopkins. Eu quero complementar minha xará, Mariana e Luana, obrigada. Né? Eu acho que vocês trazem importantes contribuições, porque, Anne, eu entendo e nós entendemos na Fundação que não é também necessariamente a presença física daquele profissional no Brasil que vai contribuir com a saúde pública brasileira. Você pode muito bem contribuir de formas não estando fisicamente, né? Estava outro dia num debate justamente com uma professora, né, dentro desse universo, falando de como ela gostaria que houvesse mais pesquisadores atuando fora do Brasil, mas atuando em prol de situações brasileiras, né? Que há, mas naquele momento do debate estávamos conversando sobre a necessidade de haver mais. Então, eu acho que fica também mais essa informação aí, que muitas vezes a pessoa pode dar uma contribuição até mais expressiva, não estando necessariamente fisicamente no Brasil, residindo no Brasil, mas tendo esse olhar de preocupação e de interesse em, de fato, ajudar a transformar e a melhorar a saúde pública brasileira. Entendi. Então, só para finalizar, então tudo bem eu não ter nenhuma ideia assim de como, por exemplo, nenhum objetivo de, sei lá, quero reduzir taxas de determinadas doenças ou comorbidade, sem ter essa ideia em termos na saúde, só na perspectiva mais individual, certo? Isso, acho que sim. Assim, obviamente, você não precisa entrar, como a Luana disse, é difícil entrar em algum detalhe do que você vai fazer ali especificamente. Mas vamos fazer o seguinte, se você tiver mais dúvida, entre em contato com a gente especificamente sobre isso, a gente pode conversar um pouquinho, que talvez você esteja com uma angústia um pouquinho mais particular sobre isso e terei o maior prazer em a gente conversar um pouquinho mais a esse respeito, tá bom? Obrigada. Mais alguém aí? Marlon, you have a question? No, I just would like to share my experience. I am an actual MPH student here from Brazil. Yeah. Então eu vou falar em português, pessoal, rapidinho. Eu estava numa atividade aqui da Hopkins, por isso que eu não consegui acompanhar todo o webinar inteiro, mas só queria responder essa pergunta que foi feita agora no final, dizendo que, na minha opinião,
o processo todo de vir para cá e ser escolhido começa desde que você prepara a sua application. Então, enquanto você prepara a sua aplicação, já é um processo que você tem que levantar tanto o seu currículo e fazer as cartas e conversar com professores que vão fazer a sua indicação, que você vai encontrando respostas para essas dúvidas que foram colocadas aqui. Como é que eu vou utilizar isso na minha carreira? Você já começa a amadurecer. E eu concordo que quando você vem para cá e começa a fazer as atividades, isso se amplia e se modifica de uma maneira muito maior, né? Eu sou geriatra, fui muito influenciado pelo Renato, que era a pessoa que estava aqui o ano passado da mesma área que a minha, e eu vim com eu também migrei a minha área muito para a área de epidemiologia e pesquisa clínica e tinha uma vontade de entender mais de saúde pública. Então, o fato de vir para cá e já fazer um mestrado, já com uma idade maior e já tendo um tempo mais da carreira, tem me ajudado muito a ter essa formação mais robusta e uma formação formal em pesquisa clínica e em saúde pública, né? É incrível a maneira que esses professores aqui ensinam e a maneira que todo mundo aprende, fora todo o intercâmbio que você faz com pessoas do mundo inteiro, e é uma oportunidade incrível o Brasil ter isso. E vocês que vão aplicar esse ano têm algo que as turmas anteriores tinham menos, cada vez mais vão ter pessoas que já passaram por esse processo e podem ajudar vocês e dar dica, então nos procurem para conversar, nos procurem para saber mais opiniões sobre esse processo todo, tá bom? Era isso. Obrigado. Thank you, Paul. Thank you. So, Paul, we have 4 hands here, and I'm going to address them. 3 now: Karina, Flavia, and Cecilia. We'll get back to you right away. And then, because we're running on 1 hour 15 now, we're going to probably start wrapping it up. But before we go to them, Paul, can you talk? I think it keeps popping questions about deadlines. So you told that you were already receiving applications, but is there a specific deadline until when this application must arrive? Are late applications received? If you could just talk a little bit about that, and we will go back to our last 3 questions over there. Okay, thank you. So the formal deadline to get your application in is December 1st. But it takes time, especially when you're having your transcripts reviewed by Wes and letters of recommendation. So it's not unusual. We'll get applications in, but the application may not be complete until later in December, or maybe even early January, and that's fine. But the goal is to get everything in by December the 1st. So I hope that answers your question. I hope it does too. Então vamos começar com Karina, a gente vai pela ordem. Karina, depois a Flávia, depois a Cecília, pode ser? Karina. Yeah, thank you so much for the opportunity. It's super helpful to meet you all and to understand better how the process works. I have 2 questions indeed. I would like to understand a little bit more. I don't know if you have data about where the general students, after finalizing the MPH, where they go. I think that many people ask it here about what to do later after the MPH. Maybe if you know, for example, that 30% of the students go to, I don't know, work with PAHO or World Health Organization, or 20% go to industry, it gives us an idea of where people are going. And the other question is if it's possible to do this MPH. I know that it is full-time, but it's possible to manage this with work while you study. Here in Brazil, it's super common to work while you study. So maybe doing 1 year and a half, do some disciplines, postpone some disciplines to manage with work while we do the program. I don't know, really, just understand. Karina, if I can suggest the answers, Paul, you can jump in for the statistics, and then if you have, then and then I don't know, maybe since Cecilia has her hand raised and she's an alumni, she can help answer maybe the second part of the question. I don't know. I'll begin by saying that we do not recommend you work while you do the MPH. If you don't work, there's still much more you want to do than you have time for. There's just too many opportunities.
And if you're making the sacrifice to come here for a year, you need to really devote your time to working here. Now, you can work a few hours, maybe 10 hours a week outside of your work as a student, but no, it's not possible really. And I think the way the MPH program works and the funding from the foundation and from Hopkins is that you do a full-time program in 1 year, not a year and a half. And then in terms of what people do professionally, I can say that in my first 20 years here, the Brazilians that did the MPH, 75% of them went back to Brazil and are in a very, very broad range of professions, whether Mariana is in pharmaceuticals, we have people who do consulting, people who work in the Ministry of Health, people who work in academia. It's a very, Marcelo is working for the UN. It's some people for PAHO. It's very, very varied. So the challenge of doing an MPH, for those of you who are physicians, you do a degree in medicine and you become a doctor. But if you do an MPH, you don't become anything. So a lot of the challenge is to figure out what you want to do with this training, and it's a process. Cília, we'll go to you and then we'll go to Flávia. Beleza, eu vou só adicionar umas coisas, eu vou falar em português mesmo, vou tentar ser breve. Sobre essa questão do trabalho, eu acho que é importante a gente frisar também que existem questões legais relacionadas a isso. Então, você não tem permissão livre de trabalho, todo o seu trabalho precisa ser reportado. Inclusive, você não pode trabalhar fora da Hopkins, por exemplo, se você está dentro do visto F1. E esse tipo de coisa, se você viola essas normas, você inclusive pode perder o seu visto. Então, é importante tomar bastante cuidado com isso. O que o Paul falou é 100% correto, o programa é muito intenso, então eu acho que se a gente largou tudo no Brasil para vir para cá, é para se dedicar e realmente fazer acontecer. Existem essas opções de Research Assistant que você consegue fazer dentro da Escola de Saúde Pública, que podem ser oportunidades muito legais de prática. Então, eu, por exemplo, fiquei 2 ou 3 meses em um projeto que era uma revisão sistemática sobre o impacto da Covid na atenção primária no Brasil, na América Latina. Então, era um projeto voltado para o Brasil, era a primeira vez que eu estava fazendo parte de uma revisão grande, e aí você consegue receber um pouquinho por isso, mas eles vão falar que você pode trabalhar até 19 horas por semana, e eu lembro que a Marie falou, mas você não vai dar conta de fazer mais do que 10, e é verdade, eu acho que eu nunca consegui fazer 10 horas na semana, porque realmente o mestrado precisa ser sua prioridade, então eu acho que isso é uma coisa para a gente ter bem na nossa cabeça. E a outra coisa que eu queria comentar bem rapidinho também, do que o pessoal falou dessa questão de o que eu vou fazer depois, eu acho que a gente, claro que não vai ter 100% de ideia, mas eu acho que a gente tem um pouco de direcionamento, e esse direcionamento é o que ajuda na hora que a gente vai escolher as matérias, escolher o que a gente vai fazer. Eu acho que a Luana falou muito bem, pensar em que habilidades que eu quero ganhar, o que eu preciso. E eu acho que uma vez que você está aqui na Hopkins, que as pessoas sabem que você teve esse treinamento, muitas oportunidades começam a aparecer. Então, eu agora, há pouco tempo, fui convidada para participar de uma das Lancet Commissions sobre desenvolvimento de infraestrutura de oncologia. Tem um pessoal do Ministério querendo conversar para a gente poder discutir sobre essas questões da radioterapia. Eu não tinha noção que essas oportunidades desse jeito, com esse nome, iam aparecer. Mas eu tinha noção que eu queria muito trabalhar com essa questão de expansão e melhoria de acesso à radioterapia no Brasil. Então, eu acho que é tentar entender, assim, onde você quer chegar, talvez exatamente as palavras e os caminhos vão ter um pouquinho de surpresa, mas entender um pouquinho do direcionamento. Não sei se eu falei muito rápido, mas qualquer dúvida que vocês tiverem também, fiquem à vontade aí para mandar mensagem. Obrigada, Cecília. Bom saber todas essas boas notícias suas, que as movimentações continuem aí para você. Gente, eu queria propor que a gente vai para a Flávia como uma última pergunta, tá? Para a gente já ir finalizando, concluindo e colocando. Aí depois eu faço aqui as considerações finais junto com o Paul. Algumas pessoas já estão até se retirando, né? O tempo aí é muito precioso para todo mundo. Flávia, sua pergunta. Hi, thank you everybody for your time here today. I wanted to ask a practical question. So we will apply first to Johns Hopkins, and once we are accepted, we will get in contact with you to see if you guys would give us the scholarship. That is one question I had. Yes, you have to be eligible for the Fundação Maria Emília scholarship, you have to have your acceptance letter from Johns Hopkins. Okay.
you're going to go through their application process first Mm-hmm. to be accepted, and then you are going to follow the instructions that will be in our website. I mean, it will be what you have to do afterwards when you have that acceptance letter, and then you will go to our process. So it's a 2-moment procedure, if we can say it like that. Okay. Okay. So if we don't have to know, for example, I want to work in dermatology for public health. So I don't have to have any, because when you go to the Johns Hopkins website, they have a lot of options for master in public health and with all serial of subjects. So we don't have to choose one. We don't have to have something in our minds in the end. We just go for the general one, the 11 months program, and that's it. You don't have to choose another one. Is that correct? That's right. You just indicate you want to Okay. do the MPH, and we expect you to figure out what you want to do and Later. communicate that over the summer after you've been here for a little while. However, as I said before, in your application, you want to be clear about your interests. So if you're interested in dermatology and public health, you want to indicate that, but you don't have to do anything special for your application beyond that. Fantastic. And Marcelo, I added you as a co-host. I don't know if you saw that, because we're running out of time. But if any of you want to stick around and answer questions, and we'll just keep this open up. I need to leave soon, but I'll just keep my computer on, turn off the volume so you guys can speak without even me hearing anything that you say, or speak in Portuguese, which is the same thing. But Paul, before you go, I would like just to wrap it up and thank everyone for being here. Thank you, Paul, for making this possible together with us. Obrigada a todo mundo. I'd like to thank also the presence of so many alumni who are here today, some that we had the privilege to know personally, others that Paul had talked to us about, others that are new, new candidates, new faces. So thank you for being here. Thank you to our Fundação Maria Emília team who's here today, Tamili, our director, and Jessica, our communications analyst. And like Paul said in the beginning, feel free to reach out to us and to him. You have our emails, you have our contacts, and I hope we can, get in touch and go on, and that we can see many applications coming around. And just to remind you that this webinar is recorded, is being recorded, and will be available, I think, for all those who are interested. We can send you the link, and then we will make it available very probably on our website as well. Okay, so informally, for those who want to go on chatting, feel free. I don't know if Marcelo can go on. I have to go. I think our Fundação Maria Emília have to go as well. And thank you, Paul, and we'll see you all in another opportunity. Thank you, Mariana. Thank you for everything. And I don't know, I saw Flavio Harai was here for a minute. He graduated, I think, in 20-some years ago, 21. Oh, there you are. It's great to see you, Hey, Flavio. Paul, how are you? I'm Nice good. to see you. Yeah. Just came in because Carol asked me to say hello to you at least. And sorry for not replying for your email. I'm just insane these days, but I'm here. No. Just why don't you just very briefly introduce yourself? Because you're Can I speak in Portuguese? Yeah, that's probably best. Ok, olá pessoal, meu nome é Flávio. Marcelo, só quero fazer uma pergunta: onde você está? Né? Porque Marcelo é o nosso ídolo, mora aí, porque o homem viaja o mundo. A Mari também que está aí, a Carol, né? Que eu queria falar oi para vocês, oi para todo mundo. Eu fiz o MPH 20 anos atrás, em 2004. Né? Eu sou da turma 2004-2005. E eu fui para um programa muito específico, que é o MPH, junto com o Wilmer, que é o departamento de oftalmologia, né? Eu sou oftalmologista, e foi muito bom. Eu cheguei na hora que alguém perguntou I want to say Flavio had hair back then. Yeah, I had hair, and Paul was young, but he's still young. O Paul estava no início da carreira dele no Hopkins, nós ficamos muito amigos, né? E ele foi uma pessoa que sempre ajudou muito os estudantes internacionais. Então, por isso que ele tem essa vontade de juntar, e ele tem um carinho especial pelos brasileiros, né? Porque ele tem uma história conosco. Então, é muito bacana vocês aproveitarem isso daí
para poderem ir para lá, para aqueles que estão pretendendo ir para lá, né? Agora, os que já passaram sabem o quão especial é poder fazer parte dessa escola, e realmente é um programa muito especial para todos nós, né? Ele modifica muito a nossa carreira, a forma como a gente pensa. Ele é extremamente intenso, né? O pessoal, eu entrei na hora que o pessoal estava falando de trabalhar, não dá, tá? Não dá. Para vocês terem ideia, eu estudava até às 11 da noite todos os dias para tentar acompanhar o ritmo do pessoal, porque era realmente muito pesado, e finais de semana, tudo. Então, assim, bem-vindo a todos. Eu gostaria de deixar também, vou deixar meu contato aí, se vocês quiserem conversar. Eu não sei muito o que está acontecendo agora, o formato de application mudou muito, né? Na minha época era tudo no papel, eu ia muito para FedEx. I'm telling them, Paul, that at that time I had to apply by paper, go to FedEx and send all the letters and all the application by paper. We didn't have all the stuff that you have on websites. Então, eu acho que vale a pena o esforço, vale a pena o sacrifício de ficar lá. Na minha época era praticamente impossível conseguir bolsas, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Quero parabenizar a Fundação aí também para disponibilizar isso para o pessoal, né? Eu acho que é um treinamento fantástico, uma carga teórica, uma base teórica que vocês recebem que é muito legal. E são as ferramentas que vocês precisam para o dia a dia de vocês dentro da saúde pública, né? Então, isso é bem bacana. Thank you, Paul, for letting me in. No, thank you. Thank you so much, Flavio. So what I'm going to do is I'm going to keep this chat moving, and but I need to run, so I'll just keep my computer going, and I just really, I mean, I think I'm sad that we don't have enough time to recognize all the alumni and current students. There are people like, I'm so glad, Cecilia, that you raised your hand, because there's so many people here that have so much experience and so much wisdom about the program. Mariana, who just found out about this session minutes ago. I thank you all for coming, and please continue to talk as long as you wish, and have a good rest of the day.